Next, electrical resistivity or specific resistance. ரெண்டு சேம் தான். எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டினாலும் ரோன்னு சொல்லுவோம். அதே தான் ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம். ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸும் எலக்ட்ரிக்கல் இது ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸும் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸும் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியும் ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒன் அண்ட் த சேம் மறந்துடக்கூடாது. ரெண்டு சேம் தான். சரி, எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டின்றது என்ன? let us take a conductor, ரொம்ப சிம்பிள் கண்டக்டர். இதுல லெங்த் 1 மீட்டரா இருக்கணும், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் 1 மீட்டர் ஸ்கொயர்டா இருந்தா அதுதான் ரெசிஸ்டிவிட்டி. அப்போ டெஃபினிஷன் படி ரோ ஈக்குவல் டு, இது எங்க இருந்து வருதுன்னா RA by Lன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இது எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா R ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏன்ற ஃபார்முலா இது வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதும். R ஈக்குவல் டு rho equal to RA by L. Appo, what is resistivity? Resistivity is defined as resistance offered by a conductor having unit area of cross section with unit length. Where only area should be equal to 1 meter squared. Length should be equal to 1 meter. And the material da resistivity. Marudi soluvoma? Appo resistivity is defined as resistance offered by a conductor having unit area and unit length. Just இத மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு என்ன போதும், unit area, unit length. Resistance offered by a conductor having unit area, unit length. That is the specific resistance. What is the unit of resistivity? Resistance oda unit ohm, meter squared by meter. 1 meter will get cancelled, so the unit become ohm dash meter. This is the unit of resistivity. So resistivity definition: resistance offered by a conductor having unit area of cross section with unit length. Length 1 meter இருக்கணும், area 1 meter இருந்தா அதான் resistivity. One more important point, the resistivity தெரிஞ்சுக்கோ. Resistivity is constant for a material. Constant for a material. என்ன meaning? It is each material has a definite value of resistivity. இப்போ கோல்டுன்னு எடுத்துட்டா கோல்டுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி தான், அது என்ன லெங்தா இருந்தாலும் என்ன ஏரியா. அயன் எடுத்துட்டா iron has resistivity, whatever may be the length, whatever may be the area. அப்போ resistivity tells about the nature of the material. So constant for a material னு சொல்ல போனா nature of the material. Resistivity tells about the nature of the material. That's all. அப்போ resistivity னாலே resistance offered by a conductor having unit area with unit length. It depends on the nature of the material. Thank you.